अथ चतुर्थोऽध्यायः अथ चतुर्थोऽध्यायः अथ चतुर्थोऽध्यायः भगवान् उवाच श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच विवस्वते योगम् इमं विवस्वते योगम् इमं विवस्वते योगम् योगम् फस्ट् योगम् योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् 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 इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् One more time. इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह विवस्वान्मनवे प्राह विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. After way, there is a yes kind of symbol, right? Letter yes. That means way has to be longer. Manurikshvakave bravit. Manurikshvakave bravit. I've lost the tune. 1 second. Vivaswan manave praha manurikshvakave bravit. Vivaswan manave praha. Way is long, plus you have to hold the ip. Manave praha. Yeah. Vivaswan manave praha. Manurikshvakave bravit. Vivaswan manave praha. Manurikshvakave bravit. Okay, Litika. Evam parampara praptam. Evam parampara praptam. Evam parampara praptam. Imam rajarshayo viduhu. Ma'am, can you repeat? I lost my connection. Imam rajarshayo viduhu. Imam rajarshayo viduhu. Imam rajarshayo viduhu. Evam parampara praptam. Imam rajarshayo viduhu. Evam parampara praptam. Ida, ma'am, that word, ma'am. Imam. In my book, it's given continuously. Mimam is given. Is it mimam? Prapta mimam? Read what is there. Sorry, ma'am. It's parampara mimam. Means if you're not joining it, then if you're breaking it, then it becomes imam, ma'am. You're right. Yeah. Me, it's fine. You can chant it the way you want, Lipi. Follow the text. So ma plus e, right? That will become me. So if it's split, then it will be parampara praptam, then imam. Because if you are taken to take out ma, then what is left is just the e, right? That's why we are saying imam. But you can chant but you have to say fully. Evam parampara praptam imam raj. I don't know the tune. I'm not able to fit it in. Praptam. I'll say with the splitting it into two, ma'am. Yeah. Evam parampara praptam.
इमं राजर्षयो विदुः एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप योगो नष्टः परन्तप नष्टः ओके द इफ नष्टः परन्तप सकाले ट्यून् मनोति एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप ओके नेक्स्ट ज्योतिमा स एवायं मया तेद्य स एवायं मया तेद्य स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः योगः प्रोक्तः पुरातनः योगः प्रोक्तः पुरातनः स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो इमे सखा चेत् भक्तोऽसि मे सखा चेति भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् रहस्यं ह्येतदुत् रहस्यं ह्येतदुत्तमं रहस्यं ह्येतदुत्तमम् भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् श्रीनिवास अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः परं जन्म विवस्वतः परं जन्म विवस्वतः अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् कथमेतद्विजानीयाम् स्वमादौ दौ प्लस इप दौप एक्चुअली स्वमादौ प्रोक्तवानिति त्वमादौ प्रोक्तवानिति त्वमादौ प्रोक्तवानिति कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति कथमेतद्विजानीयाम्
त्वमादौ प्रोक्तवानिति कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति. So if you follow this holding, it will sound good. Even when you're chanting fast, there will be a pause there. Tvamadau proktavaniti. It will sound good. Kalyani, since you just joined, we are doing chapter number 4. 1, 2, 3. Shloka number 4. Okay, we just finished. Next person, Uma ma'am. Sri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Bahuni me vyatit. Me plus iv. Mev. Okay. Bahuni me vyatitani. Bahuni me vyatitani. Bahuni me vyatitani. Janmani tava charjuna. Janmani tava charjuna. Janmani tava charjuna. Bahuni me vyatitani. Janmani tava charjuna. Bahuni me vyatitani. Janmani tava charjuna. Bahuni me vyatitani. Janmani tava charjuna. Tanyaham veda sarvani. Tanyaham veda sarvani. Tanyaham veda sarvani. Natvam vetha parantapa. Natvam vetha parantapa. Natvam vetha parantapa. Vetha paran. No holding. Huh? Because vet, suppose this, if this were to be vethaha, then we would have said if. Or if pa is pra or something else, then we would have said ip. But these are two distinct syllables, so no holding. Vetha parantapa. Tune. Bahuni me vyatitani janmani tava charjuna. Tanyaham veda sarvani. Natvam vetha parantapa. Tanyaham veda sarvani. Natvam vetha parantapa. Tanyaham veda sarvani. Natvam vetha parantapa. Okay, Deepak. Opi sannavyayatma. अजोऽपि सन्व्ययात्मा अजोऽपि सन्व्ययात्मा Navyayatma. अजोऽपि Navya. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा. Correct. One more time. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा. Bhutanamishwaropi sann. भूतानामीश्वरोऽपि सन्. भूतानामीश्वरोऽपि सन्. Prakritim swamadhishthaya. प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय. प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय. Sambhavamyatma-mayaya. सम्भवाम्यात्ममायया. सम्भवाम्यात्ममायया. Prakritim swamadhishthaya. Sambhavamyatma-mayaya. प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय. सम्भवाम्यात्ममायया. प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय. सम्भवाम्यात्ममायया. Next one is very popular. Kalyani. Yada yada hi dharmasya. यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य Glanirбhavati bharata.
ज्ञानिर्भवति भारत ज्ञानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् 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 लितिका परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां. That cha should be clear, okay? Cha is actually conjunction and, so it should be clear. Paritranaya sadhunam vinashaya cha okay, I talked too much. Vinashaya cha dushkritam. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय. Arthaya, tha is correct, but that first tha, no, you have to stress more. Dharma samsthapanarthaya. Both tha are similar, no? Same. Dharma samsthapanarthaya. Correct. Sambhavami yuge yuge. Sambhavami yuge yuge. Sambhavami yuge yuge. Second one was correct, okay? Girls, first girl. Yuge, yuge, that's it. Dharma samsthapana. Oh, my tune is gone. Dharma samsthapanarthaya. Sambhavami yuge yuge. Dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. One more time. Samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Okay, next. Jyotima. Janma karma cha me divyam. जन्म कर्म च मे दिव्यम् जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो वेत्ति तत्त्वतः. May is ma plus May is ma plus ye. So we said divyam. So we are starting with ye. If you have alternate tunes, then you can chant the whole line. You don't have to follow this tune. For consistency purpose, I'm following this tune, but it can be in different ways. So janma karma cha me divyam yo veti
Tvatah. That's the correct way of chanting together. Okay. Tyaktva deham punarjanma. त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म Naiti mameti sorjuna. नैति मामेति सोऽर्जुन नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. Okay. Srinivas. वीतरागभयक्रोधाः. वीतरागभयक्रोधाः वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मापुपाश्रिताः. मन्मया मापुपाश्रिताः मन्मया मामुपाश्रिताः. Ma'am, one doubt. Bhayakrodhaha, should I say ha or krodha manmaya should I continue? Because I don't have that visarga here. Krodha is there. After that manmaya is there. Yeah, sometimes this visargam is left out. Anybody has visargam? I have a visargam in my book. I don't have For me, mine in the. Okay, so what that means probably is if you're splitting it, then it will be krodhaha. If you're saying it together, then krodha manmaya immediately. Okay. Vitaraga bhaya krodha manmaya mapupashritaha. Maybe that way. Vitaraga bhayakrodha manmaya mamupashritaha. Vitaraga bhayakrodha manmaya mamupashritaha. Okay. One second. Bahavog, that jnanam, jna, right? That you have to hold the ig. Bahavog jnana tapasa. Bahavo jnana tapasa. Bahavo jnana tapasa. Bhuta madbhava magataha. Bhuta madbhava magataha. Bhuta madbhava magataha. Bahavo jnana tapasa. Bhuta madbhava magataha. Bahavo jnana tapasa. Bhuta madbhava magataha. Bahavo jnana tapasa. Bhuta madbhava magataha. Okay. One second, please. Trying to open the version from Sanskrit documents. Okay. Uma ma'am. Yeah. ये यथा मां प्रपद्यन्ते ये यथा मां प्रपद्यन्ते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्. तांस्तथैव भजाम्यहम् तांस्तथैव भजाम्यहम् ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते
मम वर्त्मानुवर्तन्ते. One second, ma'am. Sorry. मनुष्याः पार्थ सर्वशः. मनुष्याः पार्थ सर्वशः. मनुष्याः पार्थ सर्वशः. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. Okay. कल्याणी. सः कर्मणां सिद्धिं. काक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं. काक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं. ओके. काङ्क्षन्तः. काङ्क्षन्तः. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं. Correct. Try one minute. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं. यजन्त इह देवताः. यजन्त इह देवताः. यजन्त इह देवताः. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः. क्षिप्रं हि मानुषे लोके. क्षिप्रं हि मानुषे लोके. क्षिप्रं हि मानुषे लोके. He should be shorter. Shipram hi manu. Immediately say ma. Shipram hi manushe loke. क्षिप्रं हि मानुषे लोके. Correct. Siddhirbhavati karmaja. सिद्धिर्भवति कर्मजा. सिद्धिर्भवति कर्मजा. क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. Okay. So we'll stop here. We'll revise chapter number 3. Those of you who have learned it can chant after Kalyani. Litika, want to try? Chapter number 3, sloka number Yes, 1. ma'am. One second. I'm taking Yeah. ma'am. Since we have comparatively thin attendance today, maybe we'll try 5 shlokas at a time, okay? Try to chant first 5. अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किन् कर्माणि घोरेः मां नियोजयासि केशव यामिष्ट्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोह Litika, tat kim karmani ghore mam. Ghore, he is not there. Ghore. Karmani, not karmani. Karmani ghore mam. Repeat that line, please. तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव तत्किं
कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् that word ma'am Yenash, don't hurry that half, okay? Yenash shreyohamapnuyam. येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरप्रोक्ता मया नघ Purap. Naghu or Nagha, ma'am? Nagha. Gha only. लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मां ma'am that word I can't get it ma'am Karmana. न कर्मणानारम्भान् Narambhan. Na karmana. I'll just see. Yeah. Together. Na karmana manarambhan. न कर्मणामनारम्भान् Say karmana manarambhan. Together we'll say. okay ma'am न कर्मणामनारम्भान् न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति That is the, not ga, the. Samadhigacchati. समधिगच्छति नहि कश्चित् Nahi, short. Nahi kaschit kshanamapi. नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठ्य कर्म कृत् Jatu tish. All half letters stop, okay? Tish, that. Then ya, kar. So there are 3 stops, no? Tish, that, ya, karma krit. नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठ्य कर्म Tishthatya. Thati akarma krit. But let's not split it. We'll say it together. Tishthatya karma krit. जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवहास् कर्म Together. Hyavashah. कार्यते ह्यवशः कर्म Hyavashah karma. Hyavashah followed by ka will become ik, no? So hyava, you will make the sound as if you're clearing your throat. Karyate hyavashah karma. कार्यते ह्यवशः कर्म Correct. सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः Sarva. Va plus if vaf. Sarva prakriti jair gunaihi. सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः
Well attempted. Okay, next person. Jyotima. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद्ध कर्मणः यज्ञात् Yatra pichate. P all are short, small. Pichate. Okay, now. Picha. शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरः सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्टकामधुक् Anena. Hold the ipma. अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्टकामधुक् Yeshavos. एषवोस्त्विष्टकामधुक्. Correct. Okay. Thank you. Next. Srinivas. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ. Shreyaha followed by pa or pra will become if श्रेयः sound. Shreyah. Yeah. इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्धन्तानप्रदायैभ्यो Bhungte. Correct. Bhungte. Yeah. भुङ्क्ते यो भुङ्क्ते सेन एव सः. I will read once again. Yeah. तैर्धत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः. Tairdattanap. I think you're missing. I'm not too sure. Tairdattanap. Yo bhungte stena yeva saha. तैर्धत्तानप्रदायैभ्यो No plus. Sorry ma'am. Tairdattanap pradayaibhyah. तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो. Is that correct ma'am? Correct. यो भुङ्के सैन एव सः. स्तेन यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः. तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः. Correct. यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्. Yajnashishtashinas. That is only the two doors. I'm referring to Sanskrit here, followed by
k or kh. Only for those we will make a sound as if we are clearing our throat. Rest all should be clear. It's even though we don't see that letter, it's as good as being there. Yajna shishta, sorry. Yajna shishta sinas. Sinas. Na plus sa. Sinasanto. Okay. So you say it clearly. You can be more clear there. Shinas santaha. Sinasantaha. Okay. Shinas is sound. Okay. Yajnasishta sinasanto. Can I say, ma'am? Yeah. That's correct. Okay. Next. Shloka. 14. Annad bhavanti bhutani parjanyadanna sambhavaha yajnad bhavati parjanyo yajna karma samudbhavaha. That sambhava. If you hold some improper, then you'll gather strength to say bha correctly. Sambhava. Okay, ma'am. Sambhavaha. Yeah. Next shloka. Karma brahmodbhavam vidhi. Karma brahmodbhavam vidhi. Brahmakshara samudbhavam. Tasmat sa swargatam. Tasmat sarvagatam brahma. Tasmat sarvagatam brahma nityam yajne pratishtitam. The previous line, karma plus ba. Karma ends with ma, and then the starting syllable is ba. So ma plus ba, mab. Karma brahmodbhavam vidhi. Repeat. Karma brahmodbhavam vidhi. 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 Both of them together, so we have to hold the first the vidhi. Yeah. Vidhi. Karma brahmodbhavam vidhi. Brahmakshara samudbhavam. Brahmakshara samudbhavam. Okay. Next. Uma ma'am. Yeah. Evam pravartitam chakram nanuvartayati hayaha aghayurindriya ramaha mogham partha sajivati yastvatmaratirevah. Is it right? You have a visargam. I don't have. Let me check in another. Oh, sorry. I'll continue then. Yastvatmaratirevah. Revasyat. Yes. Maratirevas. Yasmatmaratirevasyaat atmatruptascha manavah atmanyeva cha santushtaha tasya karyam na vidyate. Correct, ma'am. Karyam. When we have that, ma'am, you're reading, may I know which script you read? Sanskrit, no? So that ra, right? That is, it's a C kind of matra you have, right? Karyam. So just hold it, ma'am. Tasya karyam. Then say yam separately. Okay. Tasya karyam na vidyate. Vidya, the and ya together. So hold id. Vidyate. If you slightly, I don't know how to explain. I understand. Yeah. I understand. To encounter the C kind of thing, that's ra, right? That has C kind of thing, or you have ulta C also below, and then proper ra. So whenever you encounter this, spend some time in ra. Tasya karyam na vidyate. Yes. Shall I repeat this line? Yeah, sure. Yeah. Atmanyeva cha santushtaha tasya karyam na vidyate naiva tasya krutenarthaha
नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः Ashraya, because pa is long, then sha with the holding sha. Pashraya, then say shrayaha separately. Okay. न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित्. Exaggerate, ma'am. Sorry to Yeah, interrupt. it's okay. Yeah. Actually, exaggerate that ir. Sarva. Sarva bhu. You lion out. Eventually, you lion it out. न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः कश्चिदर्थव्यपाश्रयः. Was it better? Yeah. Tasmad. Shall I continue? Yes, ma'am. Two more. Yeah. तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः. कर्म. Ma'am, that sha is second sha, no? So purushaha. Trust, ma'am. पूरुषः. Better? Yeah. कर्मणैव हि संसिद्धिः अस्तिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि. He samdhi mastita, or you can say siddhi asthit. सिद्धिम् अस्तिता. Asthita, no? सिद्धिमास्तिता. ओके. कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि. Okay. Was it correct? Was the split correct? Yeah, it was correct. Then you haven't learned this, no? Okay. Yeah, I was absent for that class. Yeah, I know. No, Kalyani as well, I think. Right, Kalyani? You were not there, I think. This is the first class. Okay, no problem. Yeah, listen, Litika, you listen. You listen, Kalyani. Litika, you can chant. Next 5. Yes, ma'am. Yadyadaචරति श्रेष्ठ. Is it correct? Shresthaha, yeah. श्रेष्ठः तद्देवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तधनु वर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तव्यं वर्तयेव च. I'll repeat this. Nanavaptam avaptavyam. नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मिणि. यदि ह्ययां Yadi, you know to hold her, I think you're doing it. Yadi hyaham. HYA. That's what. Okay, ma'am. Yadi hyayam na varteyam jatu karmani Manya. Ma'am? Jatu karmanya tandritaha.
जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कार्तस्य कर्ता शङ्करस्य च कर्तास्याम् शङ्करस्य च कार्तस्याम्. That ra will go to after ka, it will go, even though it appears above ta, but you are supposed to say it after the ka, karta. शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यम् इमः प्रजाः उपहन्यामिमाः ma plus if mimaः प्रजाः उपहन्याम् इमाः प्रजाः if you are saying hanyam, then imaf praja is correct. If you are splitting, I think you should have, you must be learning this in Hindi, right? Do you have Hindi as one of the subjects, Litika? Ma'am, I'm learning private Hindi and also I have a subject. Yeah. So Sandhi, that splitting, no, they'll give you a word and they'll ask you to split, Yes. right? Yeah. So yeah, it will help you to learn that better. So here, where were we? Upahanyam. If ma is already taken, then the consonant is gone. What is left will be ima, right? Ima. So if you understand and read it, then you'll have more flexibility while chanting. If you know that it can be chanted in, there are two ways or maybe more ways. Upahanyamimah prajaha, upahanyamimah prajaha. Both are correct. Okay. Upahanyam imah prajaha saktah karmani saktah karmanya vidvanso yata kurvanti bharata kuryadvidvanstata saktah. Ma'am, the next word. चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् Chikir, that ra is there, no, above shu, so that should be after ki. Chikir shur lokasangraham. Chikirsurlokasangraham. Good. Next. Jyoti ma'am. Okay, ma'am. Na buddhi. Yeah, ma'am. Sorry, ma'am. She was saying something. Continue, ma'am. Continue. Okay. Na buddhi bedham janayeda. Do you say yedaha or yeda, ma'am? Janayeda. Janayet. Ta plus a becomes. Oh, yeah. So janayet. Then ajnanam. Okay. Na buddhi bhedam janayeta jnanam karma sanginam joshayet sarva karma. Sorry, ma'am. Hello, ma'am. Am I audible? So janayet. Na buddhi bhedam janayet. So is taken. This left is a. You have to start with Ajnanam. Not jnanam. Ajnanam. Okay. Na buddhi bhedam janayet ajnanam karma sanginam joshayet sarva karmani vidvan yukta samacharan prakrute samacharan prakrute
क्रियमाणानि गुणैर्कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नविन् is it mandan then kritsna vinna vichalayet ma'am? Correct. Okay. Tana kritsna vido mandan kritsna vinna vichalayet mayi sarvani karmani samyasyadhyatma chetasa निराशीर्निर्ममो भूत्वा युज्यस्व विगतज्वरः. Okay. Next. Srinivas. Yes, 1 second. 31. ये मे मतमिदं नित्या मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः. Small feedback. Ye me matamidam nityam. If you stop there, right, then you can't say, what did you say? I said nityam anutishtanti. Nityam anutishtanti, then it's correct. Okay, my bad. Yeah, continue. ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्त्वान्विधि नष्टान चेतसः. I think I lost the tune. Sarvajnana stan vidhi. You're saying it fully, so I stopped. Otherwise, it's sarvajnana stan vidhi nashtana chetasah. Okay. Sarvajnana stan. Okay. Sarvajnana stan vidhi nashtana chetasah. Should I say sthana then vidhi, right? Vidhi. Okay. Sarvajnana sthana vidhi nashtana chetasah. Sadrusam cheshtate swasyaha prakruterjnanavanapi prakrutim yanti bhutani nigrahah kim karishyati. Indriyasyendriyasyadhe ragadveshau vyavasthitau tayorna vasamagacche tauhyasya paripanthinau. Is that correct, ma'am? Gachet. Because there are two t's, right? Gachet, then tau is tau hyasya. Yes. Okay. Tamo navasamagachet tauhya. Tayorna. Sorry. Tayorna vasamagachet tauhyasya paripanthinau.
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः. Okay, good. Next. अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः. Practice that now. Varshneya, because va is long, then ra is coming. Anichannapi varshneya. If you say it longer, then the intonation will come out correct. अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय Correct. बलादिव नियोजितः. श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च Yes, ma'am. One he. One he. One he, but there's a visargam, so one he. Yeah. One he. Is it? Yeah. Yes. धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च. Was it better? Was it better, ma'am? Yes, ma'am. Yes. यतोत्वेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः स्याधिष्ठानमुच्यते. I think something went wrong there. I'll just try again that line. Yeah. Indriyani buddhirasyaadhishtanamuchyate. Indriyani buddhirasyaadhishtanamuchyate. Was Big it question better? here. Continuity? First time when it was said as mano buddhihi syadhishtana muchyate, that was correct, right? No, buddhihi asyadhi. A will come. Asyad. Yeah. Indriyani mano buddhihi asyaadhishtanamuchyate. Yeah. एतैर्विमोहयत् येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्. Okay. Right, ma'am? Yes, ma'am. Who wants to chant lastly? Ma'am. Yeah. Ma'am, last three, ma'am. Yeah, you want to try? Yes. Okay, go ahead. Tasmat tvamindri. Ma'am, I lost the tune, ma'am. Can you start? Tvamindriyan yadav. Tasmat tvamindriyan yadav. Niyamya bharatashrabha. Papanam praja. Ma'am? No? Then what will be left is Shabha. Niyamya bharatarshabha. Niyamya bharatashrabha. Niyamya bharatarshabha. Papanam prajahyenam. Papaman. Papmanam.
पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः येभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनम् आत्मना जाहि शत्रुं महाबाहो कर्मरूपां दुरासदम् कामरूपं दुरासदम्. Then the way you split it, samstabhya, then you can say atmanam atmana. That if it's given together, then you can split it into 3 parts. Okay, samstabhya, you have to stop at ya, then say atmanam atmana. Okay, or together, try together. Samstabhyat, together means just look at half letters and stop. Sams, one stop. Tab, second stop. Yat, third stop. Then mana, mat, fourth stop. Easy it is. It is easier to say it together. Okay, good attempt. Very good. Any doubts? You say the last one. Om Tat Sat. Ma'am, I will repeat, ma'am. I don't have that in my book, ma'am. Okay. Iti Srimad Bhagavad Gitasu. Iti Srimad Bhagavad Gitansu. Iti Srimad Gitasu. Upanishatsu. Brahma Vidyayam. Again. Brahma Vidyayam. Yeah, no need to press. The and ya both are small only. Brahma Vidyayam. Brahma Vidyayam. Brahma Vidyayam. Yoga Shastre. Yoga Shastre. Yoga Shastre. Shri Krishna Arjuna Samvade. Shri Krishna Arjuna Samvade. Shri Krishna Arjuna Samvade. Karma Yogo Nama. Karma Yogo Nama. Karma Yogo Nama. Tritiyodhyayah. Tritiyodhyayah. We'll close this session. See you all next week. Kayena vacha manase va ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. Thank you. Have a Thank you, good week. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Bye bye.